ഹലോ, ഞാൻ റിജ്ജസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗം CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ജനറൽ സയൻസിൽ ബയോളജി. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഡിസീസസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ടാഗ്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്ന വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട്, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പം വലിയ കാര്യം എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങളോടുള്ള നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം അതിൽ കൂടുതലുള്ള വീഡിയോയും ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോമൺ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കോമൺ ഡിസീസിൽ നമ്മൾ 6 വരെ പറഞ്ഞു. 1 മലേറിയ, 2 ട്യൂബർകുലോസിസ്, അങ്ങനെ പോവേണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഫസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയാണ്. അതായിരിക്കും കുറെ കൂടി നല്ലത്. അല്ല 6 മുതൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പറയണ് 1 മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മൈക്കിലെ ചാർജ് എന്താ പറയുക തീരാറായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇത് ഒരുപാടുണ്ട്, 25 വരെയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കോമൺ ഡിസീസസ്. അപ്പൊ നോക്കാം. Common diseases. 1 malaria, an insect-borne tropical disease. Cause malaria parasite Plasmodium enters the blood through the bite of a mosquito, female Anopheles. Symptoms: shivering, fever, enlargement of spleen, anemia, pigmentation of the face, and general weakness. Cure, prevention: administration of quinine or fluoridine, prevented by keeping the surroundings free of mosquitoes. 2. Tuberculosis, infectious endemic disease, both airborne and caused by food, unhealthy living, and working conditions. Cause Mycobacterium tuberculosis, dictated by Robert Koch in the mid-9th century. A type of bacteria attacks a person suffering from malnutrition, weak chest, unhealthy living, and working conditions. Symptoms: general weakness, regular fever, generally in the evening and not very high, coughing, blood stained sputum. Cure, prevention: streptomycin and surgery, prevented by BCG, Bacillus calmette urine, inoculation, and healthy living and working atmosphere. BCG. The vaccine was developed in 1922 by Leon Calmette and Cameline Urine in Paris, and called BCG after them. 3. Cholera, an acute epidemic water and food-borne disease. Cause cholera vibrio or vibro cholera attacks during exposure to chill when stomach is empty for a long duration, eating of unripe or
overripe fruits and stale food. Symptoms: vomiting, stomachache, frequent loose stools followed by fever and unconsciousness. Cure prevention: avoiding consumption of contaminated water and cut fruits. Exposure to flies prevented by administration of anti-cholera drugs. For tetanus: cause bacillus tetanus and Clostridium tetani living in soil, dust and cow horse dung. It attacks on open wound, exposure to dust and soil. Symptoms: painful contraction of muscles, usually of neck and jaws, followed by paralysis of thoracic muscles. Cure prevention: preventing wounds from exposure to dust and administering anti-tetanus (ATS) injection. 5. Diphtheria: an acute infectious disease of the throat. Cause diphtheria, bacillus Corynebacterium diphtheria. Symptoms: inflammation and formation of a gray membrane on throat accompanied by fever. Cure prevention: immunization, vaccine, injection of diphtheria, antitoxin within 12-24 hours of appearance of symptoms. 6. Typhoid: a food waterborne infectious disease. Cause Salmonella typhi bacillus, transmitted through contaminated food and water, either directly by sewage or indirectly by hands and faulty hygiene. Salmonella typhi bacillus, transmitted through contaminated food and water, either directly by sewage or indirectly by hands and faulty hygiene. Symptoms: temperature, slow pulse, abdominal tenderness, rose-colored rashes. Cure prevention: rest and administration of chloromycetin, proper sanitation, protection of eatables. 7. Plague: a contagious disease, may take the form of an epidemic. A contagious disease may take the form of an epidemic. Cause Pasteurella pestis, spread by infected rats. Pasteurella pestis, spread by infected rats. Transfer of infection from rat to man through flea bite or accidental contact with infected rats. Symptoms: acute body ache, reddish eyes, sudden rise in body temperature and inflammation of glands in neck, armpits and things. Cure prevention: anti-plague inoculation, isolation of patient, disinfection of patient clothes and utensils, burning of killed rats, prevention through sulfa drugs and streptomycin administration. 8. Typhus: a viral infection. Cause Rickettsia proveiski, Rickettsia proveiski, usually caused by poor hygiene and malnutrition. Rickettsia proveiski, usually caused by poor hygiene and malnutrition. Symptoms: high fever, skin eruptions, severe headache. Cure prevention: sulfonamides and antibiotics. Spelling mistake കണ്ടത് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. 9. Pneumonia. Cause Diplococcus pneumonia. Symptoms: chills, pain in chest, rusty sputum, rapid breathing, abdominal pain. Cure prevention: antibiotics. 10.
vannupoya, a venereal disease. Cause Neisseria, gonorrhea through sexual intercourse with infected person. Symptoms: redness, swelling, pus discharge through urethra, painful urination. Cure: penicillin G tetracycline. 11. Syphilis. Cause Treponema pallidum, transmitted through sexual contact. Symptoms: a hard, painless sore on the genitalia, skin eruption. Cure: prevention, penicillin, protected sexual intercourse. 11. Whooping cough. Occurs mainly among infants and children. Cause Boriditella pertussis, transmitted through fire. Boriditella pertussis, transmitted through fire. Symptoms: severe cough, usually at night. Cure: prevention, immunization of infants with immunity serum. 13. Dengue. Cause mosquito boni. AIDS aegypti, which spreads the dengue viruses DN1, DN2, DN3 and DN4. Flaviviruses. Cause mosquito boni. AIDS aegypti, which spreads the dengue viruses DN1, DN2, DN3 and DN4. Flaviviruses. Symptoms: sudden onset of fever, severe headache, myalgias and arthralgias, leukopenia, thrombocytopenia and hemorrhagic manifestations. Occasionally produces shock and hemorrhage, leading to death. A sudden onset of fever, severe headache, myalgias and arthralgias, leukopenia, thrombocytopenia and hemorrhagic manifestations. Occasionally produces shock and hemorrhage, leading to death. Cure: no vaccine is available. Applying insect repellent, those containing diethyl metatoluamide bracketed DEET. Diethyl metatoluamide DEET to both skin and clothing is effective. Acetaminophen products are recommended for managing fever. Acetyl salicylic acid bracketed aspirin and non-steroidal anti-inflammatory agents such as ibuprofen should be avoided because of their anticoagulant properties. Salicylates, example aspirin, should be specially avoided in children due to the association with Reye syndrome. Patients should be encouraged to rest and take fluids. ഇതിലൊക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയാനുള്ളതും 14 ബേർഡ് ഫ്ലൂ. 14 bird flu. Cause avian influenza is an infection caused by avian bird influenza flu viruses.
Avian influenza is an infection caused by avian bird influenza flu viruses. These influenza viruses occur naturally among birds. Wild birds worldwide carry the viruses in their intestines, but usually do not get sick from them. However, avian influenza is very contagious among birds and can make some domesticated birds, including chickens, ducks, and turkeys, very sick and kill them. There are many different subtypes of type A influenza viruses. These subtypes differ because of changes in certain proteins on the surface of the influenza A virus. Hemagglutinin (H), hemagglutinin (H) and neuraminidase (Na) proteins. There are 16 known HA subtypes and 9 non-Na subtypes of influenza A viruses. Many different combinations of HA and Na proteins are possible. Each combination represents a different subtype. All known subtypes of influenza A viruses can be found in birds. Human influenza virus usually refer to those subtypes that spread widely among humans. There are only 3 known A subtype of influenza viruses: H1N1, H1N2, and H3N2, currently circulating among humans. It is likely that some genetic parts of current human influenza A viruses came from birds originally. Influenza A viruses are constantly changing, and they might adapt over time to infect and spread among humans. Symptoms. This range from typical human influenza like symptoms, example fever, cough, sore throat and muscle aches, to eye infections, pneumonia, severe respiratory diseases such as acute respiratory distresses and other severe and life-threatening complicative wounds. The symptoms of avian influenza may depend on which viruses caused the infection. Cure. General precautions: pay careful attention to hand hygiene before and after all patient contact or contact with items potentially contaminated with respiratory secretions. Contact precautions: use gloves and gown for all patient contact. Use dedicated equipment such as stethoscopes, disposable blood pressure cuffs, disposable thermometers, etc. Eye protection: use goggles or face shields. Wear when within 3 ft of the patient. Airborne precautions: place the patient in an airborne isolation room (AIR). Use a fit tested respirator, at least as protective as a National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) approved N95 filtering face piece, disposable respirator when entering the room. 14 bird flu. Cause: avian influenza is an infection caused by avian bird influenza flu viruses. These influenza viruses occur naturally among birds. Wild birds worldwide carry the viruses in their intestines, but usually do not get sick from them. However, avian influenza is very contagious among birds and can make some domesticated birds, including chickens, ducks, and turkeys, very sick and kill them. There are many different subtypes of type A
Influenza viruses. These subtypes differ because of changes in certain proteins on the surface of the influenza A virus. Hemagglutinin HA and neuraminidase NA proteins. There are 16 known HA subtypes and 9 non-NA subtypes of influenza A viruses. Many different combinations of HA and NA proteins are possible. Each combination represents a different subtype. All known subtypes of influenza A viruses can be found in birds. Human influenza virus usually refer to those subtypes that spread widely among humans. These are only 3 known A subtype of influenza viruses: H1N1, H1N2 and H3N2. Currently circulating among humans, it is likely that some genetic parts of current human influenza A viruses came from birds originally. Influenza A viruses are constantly changing and they might adapt over time to infect and spread among humans. Symptoms. This range from typical human influenza-like symptoms, fever, cough, sore throat and muscle aches, to eye infections, pneumonia, severe respiratory diseases such as acute respiratory distresses and other severe and life-threatening complicated ones. The symptoms of avian influenza may depend on which virus caused the infection. Cure. General precautions: pay careful attention to hand hygiene before and after all patient contact or contact with items potentially contaminated with respiratory secretions. Contact precautions: use gloves and gown for all patient contact. Use dedicated equipment such as stethoscopes, disposable foot blood pressure cuffs, disposable thermometers, etc. Eye protection: use goggles or face shields. Wear when within 3 ft of the patient. Airborne precautions: place the patient in an airborne isolation room (AIR). Use a fit-tested respirator, at least as protective as a National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) approved a 95 filtering face piece disposable respirator when entering the room. 15. Amoebiasis. 15. Amoebiasis caused by the protozoan parasite Entomoeba histolytica. Infection is acquired by the fecal oral route, either directly by person to person contact or indirectly by eating or drinking fecally contaminated food or water. Symptoms. Diarrhea is the most common symptom. The diarrhea can worsen to painful, bloody bowel movements with or without fever. Amoebic dysentery. Occasionally the parasite may spread to other organs, most commonly the liver. Amoebic liver abscesses. Cure. No vaccine is available. Chodikunu or paromomycin are the drugs of choice for asymptomatic but proven infections. No vaccine is available. Chodikunu or paromomycin are the drugs of choice for asymptomatic but proven infections.
for symptomatic intestinal infection and extraintestinal disease. Liver abscesses. Treatment with metronidazole or trinidazole should be immediately followed by treatment with paromycin or lidocainol. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഭയങ്കര എന്താ വെറൈറ്റി വേർഡ്സും അന്നൊക്കെ പറയാം, ടഫ് വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ ഒന്ന് ദയവേത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഇനി 16 ആണ് വരുന്നത്. 16 ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ. Cause a viral infection of the liver caused by hepatitis A virus, HIV. Symptoms. Clinical manifestations of hepatitis A often include fever, malaise, anorexia, nausea and abdominal discomfort, followed within a few days by jaundice. Cure. Hepatitis A vaccine, immunoglobulin IG or both are recommended for all susceptible persons. Boiling or cooking food and beverage items for at least 1 minute to 185 degree F, 85 degree C inactivates HIV. Foods and beverages heated to this temperature and for this length of time cannot serve as vehicles for HIV infection unless they become contaminated after heating. Adequate chlorination of water also inactivates HIV. 17 hepatitis B. Of course, hepatitis B is caused by the hepatitis B virus. HBV is transmitted through activities that involve contact with blood or blood derived fluids. Symptoms: fever, malaise, anorexia, nausea and abdominal discomfort, followed within a few days by jaundice. Cures. Hepatitis B vaccination is currently recommended worldwide for people working in fields of medical, dental, laboratory, etc. that involve potential exposure to human blood. All unvaccinated children and adolescents younger than 19 years old should receive hepatitis B vaccine. 18 hepatitis C. 18 hepatitis C. Cause. Hepatitis C is caused by the hepatitis C virus, HCV. HCV is transmitted primarily through activities that result in the exchange of blood. It is less commonly transmitted by sexual activity. Symptoms: chronic HCV infection develops in 75%, 85% of those acutely infected, with the chronic liver disease developing in 60%, 70% of chronically infected persons. Chronic hepatitis C is the leading cause for liver transplantation in the world. Most persons, 18% with acute HCV infection, have no symptoms. If symptoms occur, they may include loss of appetite, abdominal pain, fatigue, nausea, dark urine and jaundice. The most common symptom of chronic hepatitis C is fatigue. Although severe liver disease develops in 10%, 20% of infected persons. Cure. No vaccine is available and IG does not provide protection.
When seeking medical or dental care, travelers should be advised to be alerted to the use of medical, surgical, and dental equipment that has not been adequately sterilized or disinfected. Reuse of contaminated equipment and unsafe injecting practices. Reuse of disposable needles and syringes. Reuse of disposable needles and syringes. Hepatitis E. Hepatitis E, which is caused by the hepatitis E virus, (HIV), cannot be distinguished reliably from other forms of acute viral hepatitis except by specific serologic testing. Hepatitis E, which is caused by the hepatitis E virus, (HIV), cannot be distinguished reliably from other forms of acute viral hepatitis except by specific serologic testing. Symptoms. The incubation period averages 40 days, range 50-16 days. Signs and symptoms, if they occur, include fatigue, loss of appetite, nausea, abdominal pain, and fever. Most patients with hepatitis E have a self-limiting course. Hepatitis E has a low 0.5%, 4.0% cause fatality rate in the general population. Cure. Vaccines to prevent hepatitis E are being developed, but none are yet available. IG prepared from plasma collected in HIV endemic areas has not been effective in preventing clinical disease during HIV outbreaks. The best prevention of infection is to avoid potentially contaminated water and food and use measures recommended to prevent hepatitis A and other endemic infections. 20 measles. Measles is an acute, highly communicable rash illness due to virus transmitted by direct contact with infectious droplets or less commonly by airborne spread. Symptoms. Onset of illness is characterized by fever, cough, coryza, runny nose, conjunctivitis, and an erythematous maculopapular rash. 8. Coplic spots, a rash, anathem present on mucous membranes, are considered pathognomonic for measles. Cure. Measles vaccine contains live attenuated measles virus. It is available as a monovalent formulation and in combination formulations such as measles rubella (MR), measles mumps rubella (MMR), and measles mumps rubella varicella (MMRV). More than 99% of individuals who receive 2 doses separated by at least 28 days, with the first dose administered after the first birthday, develop serologic evidence of measles immunity. 110. 20 measles. Cause measles in an acute, highly communicable rash illness due to a virus transmitted by direct contact with infectious droplets or less commonly by
airborne spread. Symptoms. One set of illness is characterized by fever, cough, coryza, runny nose, conjunctivitis, and an erythematous maculopapular rash. 8. Coplic spots, a rash, an anthem present on mucous membranes are considered pathognomonic for measles. Cure. Measles vaccine contains live attenuated measles virus. It is available as a monovalent formulation and in combination of formulations such as measles rubella MR, measles mumps rubella MMR, and measles mumps rubella varicella MMRV. More than 99% of individuals who receive 2 doses separated by at least 28 days, with the first dose administered after the first birthday, develop serologic evidence of measles immunity. 110. 21. Mumps. Cause mumps is a viral illness characterized by swelling of the salivary glands. Parotitis. Transmission is by respiratory droplets, saliva, or contact with contaminated fomites. Symptoms. One set of illness is usually non-specific: fever, headache, malaise, myalgia, and anorexia. Cure. Mumps vaccine contains live attenuated mumps virus. It is available as a monovalent formulation and in combination formulations such as MMR and MMRV. Vaccine effectiveness of approximately 90% has been reported for 2 doses of mumps containing vaccine. Mumps vaccine has not been demonstrated to be effective in preventing infection after exposure. However, it can be administered post-exposure to provide protection against subsequent exposures. IG is not effective in preventing mumps infection following an exposure and is not recommended. There is no specific antiviral therapy for mumps, and the basic treatment consists of supportive therapy. 22. Rabies. Cause. Rabies is an acute progressive fatal encephalomyelitis caused by neurotrophic virus in the family Rhabdoviridae, genus Lyssa virus. Rabies is an acute progressive fatal encephalomyelitis caused by neurotrophic viruses in the family Rhabdoviridae, genus Lyssa virus. The disease is almost always transmitted by an animal bite that inoculates the virus into wounds. All mammals are believed to be susceptible, but reservoirs are carnivorous and bats, with the dogs being the main reservoir. These symptoms after infection. The incubation period is highly variable but lasts approximately 3 months. The disease progresses from a non-specific prodromal phase to paralysis or paralysis. Spasms of swallowing muscles can be stimulated by the sight, sound, or perception of water. Hydrophobia, delirium, and convulsions, and develop followed rapidly by coma and death. Pre-exposure vaccination with human diploid cell rabies vaccine HDCV
or purified chick embryo cell (PCEC) vaccine is recommended. Any animal bite or scratch should receive prompt local treatment through cleansing of the wound with copious amounts of soap and water and providon loading if available. 23 chicken pox varicella. Cause: it is the primary infection with the varicella zoster virus (VZV). It is highly contagious rash illness transmitted by airborne or droplet pathways. Symptoms: generally a mild disease in children, usually lasts for 7 days and is characterized by a short 1 to 2 day or absent prodromal period, low-grade fever, malaise, and by a pruritic rash consisting of crops of macules, papules, vesicles, and eventual crusting, which appear in 3 or more successive waves. Serious complications are the exception, but can occur mainly in infants, adolescents, adults, and immunocompromised persons. Cure: varicella vaccine contains live attenuated VZV. It is available as a monovalent formulation and in combination of formulation as MMRV vaccine, which is licensed for children 1-12 years only. Acyclovir as well as other antiviral medications have been used in various circumstances for treatment of some individuals with varicella. 24 yellow fever. Cause: yellow fever is a viral disease that is transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes. Yellow fever virus YFV is maintained in nature by mosquito-borne transmission between non-human primates. Transmissions by mosquitoes from one human to another occurs during epidemics of urban yellow fever. Symptoms: illness ranges in severity from an influenza-like syndrome to severe hepatitis and hemorrhagic fever. Cure: insect repellents containing DET or picaridin should be used on exposed skin and repelled as directed on the label. Yellow fever is prevented by a relatively safe, effective vaccine for all eligible persons. A single injection of 0.5 ml of reconstituted vaccine should be administered subcutaneously. And last one is 25 athlete's foot. 25 athlete's foot. Cause: there are at least 4 dermatophytes that can cause athlete's foot. The most common cause is trichophyton rubrum. Trichophyton Cause: there are at least 4 dermatophytes that can cause athlete's foot. The most common cause is trichophyton rubrum.
dermatophyte skin infections cause raised cellular pimples or blisters that resemble the lesions caused by ringworm. Symptoms. Common symptoms include persistent itching of the skin on the sole of the foot or between the toes, often the fourth and fifth toes. As the infection progresses, the skin grows soft and the center of the infection becomes inflamed and sensitive to the touch. Gradually, the edges of the infected area become milky white and the skin begins to peel. A slight watery discharge also may be present. Cure: keep the foot dry, especially after bath. Applying anti-fungal sprays may help. 25 athlete's foot. Cause: there are at least 4 dermatophytes that can cause athlete's foot. The most common cause is Trichophyton rubrum. Dermatophyte skin infections cause raised circular pimples or blisters that resemble the lesions caused by ringworm. There are at least 4 dermatophytes that can cause athlete's foot. The most common cause is Trichophyton rubrum. Dermatophyte skin infections cause raised circular pimples or blisters that resemble the lesions caused by ringworm. Symptoms. Common symptoms include persistent itching of the skin on the sole of the foot or between the toes, often the fourth and fifth toes. Common symptoms include persistent itching of the skin on the sole of the foot or between the toes, often the fourth and fifth toes. As the infection progresses, the skin grows soft and the center of the infection becomes inflamed and sensitive to the touch. Gradually, the edges of the infected area become milky white and the skin begins to peel. A slight watery discharge also may be present. Cure: keep the foot dry, especially after bath. Applying antifungal sprays may help. അപ്പോൾ കോമൺ ഡിസീസസിൽ 1 മുതൽ 25 വരെയുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം. നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പം അതും ദയവേത് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഉള്ള ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കമൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വരുമായിരിക്കാം. എന്നാലും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ വെറൈറ്റി വേർഡ്സും സ്പെല്ലിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക. ഇത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിമെൻറ്റിയ ഡെഫിനീഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ടൈപ്സ്. Dementia definition and specific types. Alzheimer's disease is the most common type of dementia. Dementia is a clinical syndrome of loss or decline in memory and other cognitive abilities. It is caused by various diseases and conditions that result in damaged brain cells. To be classified as dementia, the syndrome must meet the following criteria. 1. It must include decline in memory and in at least one of the following cognitive abilities.
A. Ability to generate coherent speech and understand spoken or written language. B. Ability to recognize or identify objects, assuming intact sensory function. C. Ability to execute motor activities, assuming intact motor abilities, sensory function and comprehension of the recorded task, and D. Ability to think abstractly, make sound judgments, and plan and carry out complex tasks. 2. The decline in cognitive abilities must be severe enough to interfere with daily life. Different types of dementia have been associated with distinct symptom patterns and distinguishing microscopic brain abnormalities. Increasing evidence from long-term epidemiological observation and autopsy studies suggest that many people have microscopic brain abnormalities associated with more than one type of dementia. The symptoms of different types of dementia also overlap and can be further complicated by coexisting medical conditions. Given below is detailed information about the most common type of dementia. അപ്പോൾ ഡിമെൻറ്റിയ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ടൈപ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിമെൻറ്റിയ accounts for 60 to 80% of cases. Difficulty remembering names and recent events is often an early clinical symptom. Later symptoms include impaired judgment, disorientation, confusion, behavior changes, and trouble speaking, swallowing, and walking. Hallmark abnormalities are deposits of the protein fragment beta amyloid plaques and twisted strands of the protein tangles. Bracketly. Vascular dementia, also known as multi-infarct or post-stroke dementia or vascular cognitive impairment, considered the second most common type of dementia. Impairment is caused by decreased blood flow to parts of the brain, often due to a series of small strokes that block arteries. Symptoms often overlap with those of Alzheimer's, although memory may not be as seriously affected. അടുത്തത് മിക്സഡ് ഡിമെൻറ്റിയ, characterized by the presence of the hallmark abnormalities of Alzheimer's and another type of dementia, most commonly vascular dementia, but also other types such as dementia with Lewy bodies, frontotemporal dementia, and normal pressure hydrocephalus. Dementia with Lewy bodies. Alertness and severity of cognitive symptoms may fluctuate daily. Visual hallucinations, muscle rigidity, and tremors are common. Hallmarks include Lewy bodies, abnormal deposits of the protein alpha synuclein that form inside the nerve cells in the brain. Parkinson's disease. Many people who have Parkinson's disease develop dementia in the later stages of the disease. The hallmark abnormality is Lewy bodies, abnormal deposits of the protein alpha
alpha-synuclein that form inside nerve cells in the brain. Parkinson's disease. Many people who have Parkinson's disease develop dementia in the later stages of the disease. The hallmark abnormality is Lewy bodies, abnormal deposit of the protein alpha-synuclein that form inside nerve cells in the brain. Frontotemporal dementia involves damage to brain cells, especially in the front and side regions of the brain. Typical symptoms include changes in personality and behavior and difficulty with language. No distinguishing microscopic abnormality is linked to all cases. Pick's disease, characterized by picked bodies, is one type of frontotemporal dementia. Creutzfeldt Jacob disease. Creutzfeldt-Jakob disease, rapidly fatal disorder that impairs memory and coordination and causes behavior changes. Rapidly fatal disorder that impairs memory and coordination and causes behavior changes. Variant Creutzfeldt-Jakob disease is believed to be caused by consumption of products from cattle affected by mad cow disease, caused by the misfolding of prion protein throat of the brain. Creutzfeldt-Jakob disease, rapidly fatal disorder that impairs memory and coordination and causes behavior changes. Variant Creutzfeldt-Jakob disease is believed to be caused by consumption of products from cattle affected by mad cow disease, caused by the misfolding of prion protein throat of the brain. Normal pressure hydrocephalus, caused by the buildup of fluid in the brain. Symptoms include difficulty walking, memory loss, and inability to control urine. Can sometimes be corrected with surgical installation of a shunt in the brain to drain excess fluid. Mild cognitive impairment is a condition in which a person has problems with memory, language, or another essential cognitive function that are severe enough to be noticeable to others and show up on tests, but not severe enough to interfere with daily life. Some people with mild cognitive impairment go on to develop dementia. For others, the symptoms of mild cognitive impairment do not progress to dementia, and some people who have a mild cognitive impairment at one point in time later revert to normal cognitive status. Dementia definition and specific types. അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് മുതൽ നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞു ടോപ്പിക്സുകൾ പറക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ജെനി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി പറയാനുണ്ട്. ജെനി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. There is a type of disease causing gene that has in its nucleotide sequence a variable number of tandem repeats of a particular set of 3 nucleotides.
നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. ജെനി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. Gene amplification. There is a type of disease causing gene that has in its nucleotide sequence a variable number of tandem repeats of a particular set of 3 nucleotides, trinucleotides. In these cases, the number of 3 nucleotide repeats determines the severity of the disease. As an example, myotonal dystrophy, myotonal dystrophy (MYD) is an autosomal dominant disease that involves progressive muscular degeneration, but is very variable in its expression in different people. In moderately affected persons who have difficulty in relaxing contracted muscles, there are about 100 repeats of this trinucleotide in the gene. In those who are severely affected with an expectation of death by 25 years of age due to drastic muscle degeneration, the gene contains over 1000 repeats of CTG. There are many affected family lines that are categorized by a slightly affected grandparent, one or more moderately affected offspring in the next generation, parent and uncle, and one or more severely affected grandchildren. It is not known what causes the progressive amplification of the repeated trinucleotide set from one generation to the next. Other genetic diseases where the manifestation, age of onset, and degree of severity of the disease are controlled by gene amplification include Huntington disease, spinocerebellar ataxia, and Fragile X syndrome. അപ്പം ജെനി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഡ്രഗ് അബ്യൂസും കൂടി നമ്മൾ പറയാണ്. ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്: consuming an overdose of the prescribed drugs without medical supervision or using government controlled substances such as marijuana, cocaine, heroin, or other illegal substances is called as drug abuse. Legal substances such as alcohol and nicotine are also abused by many people. Drug abuse can lead to physical and psychological dependence called drug dependence, which may take several forms: tolerance, habituation, and addiction. Tolerance is a form of physical dependence that occurs when the body becomes accustomed to a drug and requires ever increasing amounts if it to achieve the same pharmacological effects. Addiction is severe craving for the substances and interferes with a person's ability to function normally. It may also involve physical dependence. Habituation is a form of any psychological dependence and is categorized by the continued desire for a drug even after physical dependence is gone. A drug often produces an elated emotional state, and a person abusing drugs soon believes the
drug is needed to function at work or home. ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. കൺസ്യൂമിങ് ആൻ ഓവർഡോസ് ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് വിത്തൗട്ട് മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ ഓർ യൂസിങ് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ച് as marijuana, cocaine, heroin or other illegal substances is called as drug abuse. Legal substances such as alcohol and nicotine are also abused by many people. Drug abuse can lead to physical and psychological dependence called drug dependence, which may take several forms: tolerance, habituation and addiction. Tolerance is a form of physical dependence that occurs when the body becomes accustomed to a drug and requires ever increasing amounts of it to achieve the same pharmacological effects. Addiction is severe craving for the substance and interferes with a person's ability to function normally. It may also involve physical dependence. Habituation is a form of any psychological dependence and is characterized by the continued desire for a drug. Even after physical dependence is gone, a drug often produces an elated emotional state, and a person abusing drugs soon believes the drug is needed to function at work or home. അപ്പോൾ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് പറയാം. സം ബ്ലഡ് ഡിസീസസ്, പിന്നെ ഒരു ഫിഗർ 1.24 ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ഐ ഡിസീസസ്, പിന്നെ കോമൺ ബോഡി ഡിസോർഡേഴ്സ്, ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറവൊക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ 2.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ള വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ക്ലാരിറ്റി അത്ര നല്ല രീതിയിലില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇൻഫന്റ് ഇൻക്യുബേറ്റർ, MRI, ബൈപ്പാസ് സർജറി, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, ടേബിൾ 1.15 ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് കോമൺ ഡിസീസസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗം എന്താ പറയുക, ജനറൽ സയൻസിൽ ബയോളജി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സെക്ഷനിൽ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകൾ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളൊക്കെ. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം, നോക്കി പോകണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയണം. വളരെ നല്ല വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാം. എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, താല്പര്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതും. ഞാൻ പരമാവധി നല്ലതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ. നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പരമാവധി തന്നെ പരിശ്രമിക്കും. ബാക്കി പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിവർത്തിയില്ല. ചില വീഡിയോസ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും എഡിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം നല്ലൊരു CSCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രി എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി വീഡിയോ എടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ CSCTക്ക് ഉപകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.